Hello everybody. Cheppandi. Am I audible? Am I visible? Ella unnaru meerandaru. I hope You are doing good and fit and fine. What happened to it? am I audible? Am I visible? Cheppandi okasari. Audio, video all clear? Not clear. I hope everything is clear. Start chedam. Andaru. Okay. Yes. Hi. Hi, Gitika, hi. Rais, hi. Ramesh, okay. Sir, so ఈ వీడియో అంటే స్పెషల్లీ మీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కోసమేరా. లాస్ట్ ఐపీ వీడియోలో వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ యువర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, కానీ ఈ వీడియోలో యూ విల్ బి టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ, కానీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, హాయ్ మై సెల్ఫ్ మహి సార్. ఓకే, హాయ్ సార్ మై సింధు. All right. Am I not audible, ra? Voice not clear, ra? Yeah, it's clear only. Sir, so, cheppandi, everything clear, right? Yes. Hey, before starting the session, andaru, మీ అందరికీ తెలుసా కదా, for the first year and second year students, video is also visible, okay? Both my audio and video are visible. Chudandi, as we are discussing the last PYQs kada, chapters gurinchi cheptunnanu. We have done about your units and dimensions. We have completed the PYQs, okay? దాని తర్వాత Kinematics 1D కూడా we have just started it, కానీ finish అంటే it has not been completed. అలాగే మీ electrostatics కూడా we have started the PYQs. కానీ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్, మీ అందరి దగ్గర ఒక రీసోర్స్ ఉండాలిరా PYQ కోసమే. అండ్ ద బెస్ట్ రీసోర్స్ ఈజ్ యువర్ బుక్. ఇదిగో ఈ బుక్లో యూ విల్ గెట్ ఆల్ లాస్ట్ 38 years PYQ క్వశ్చన్స్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రీసోర్స్ షీట్స్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్. ఇదే కదా. ఓకే. Yes, so if you are purchasing the book for any PYQs, I would suggest this is the best book. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? ఈ బుక్లో లాస్ట్ 38 yearsకి మొత్తం PYQs ఉన్నాయి. అంటే 1987 నుంచి 2025 వరకు ఆల్ NEET PYQs విత్ అప్డేటెడ్ సొల్యూషన్స్, డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ ఆన్సర్ కీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్. మామూలుగా ద రేట్స్ ఆర్ హై, ఓకే, బట్ you get it at a special discount, okay? Not 1299, you are getting it at 549 ra. కానీ one more surprise is there. చూడండి, లాస్ట్ 38 years of PYQs, okay, 1987 నుంచి 2025 వరకు చాప్టర్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. In that chapter, a given topic, for example, electrostatics, we have seen your Coulomb's law kada. Dan tarvata you have electric field. So detailed topic wise questions and their solutions are available. More than 6,000 questions with QR video solutions. Good put. 6,000 questions in the sense that is a very big database. Me andar kosam. If you are having the knowledge of last 6,000 questions, ade you only have to solve 45 questions in your examination hall. Ide kada. Yes, and at the same time meeku 10 mock test paper kuda
ఈ బుక్స్లో ఉన్నాయి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. ఇదే కదా? ఎస్. ద లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, మీ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కోసమే. సార్, the students who did not subscribe లేదా who did not follow the telegram channel, please follow చేయండి. ఇదే the QR code లేదంటే this is the link. Okay, go and type this link, join the group. ఇదే కదా? yes. Once you have registered yourself okay, once you have registered yourself, you get OTP and all these things. Okay, yes. From the website itself you order it. మీరు అందరూ ఒకసారి రిజిస్టర్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోండి. దెర్ ఇస్ అ డిస్కౌంట్ ఇదిగో దెర్ ఇస్ అ కూపన్ కోడ్. ఓకే, అజయ్ సర్స్ నేమ్ NEET 38 అజయ్. అప్లై దిస్ QR కోడ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఇట్ at your house itself. ఇదే కదా? ఎస్. సరే, ఇప్పుడు లెట్ us స్టార్ట్ విత్ యువర్ మెయిన్ టాపిక్. అందరూ చూడండి. ఇదే కదా? ఎస్. ఓకే, you all have seen the tongue twisters video, huh? Good. So there are two videos, two tongue twister videos on kada. Yes, I actually asked one more tongue twister to Ajay sir, and that has not been included. Okay, sir, chuddam. So in session lo we are going to talk about your 4 marks question. Okay, 4 marks question. Chudandi andaru. So this video consists of 4 marks questions for intermediate first year. Sir. Okay, I am there in the group. Group join చేసుకోండి. అలాగే at the same time the group channel is Vedantu Telugu NEET. Okay, yes, join the group as well. మీ గ్రూప్లో you are having your important things అంటే in that group you will get your notes. At the same time, idigo I have given you some handwritten notes. Ide kada? Yes. Plus mind maps. This is something that I have given in your group. Okay, yes. Okay. Lagging, Is it really lagging? Clear or not clear? Still lagging? Cheppandi andaru. Cheppandi. Okay. Good. If it's clear now, then it's okay. Sir, so let us start with the same question papers, okay? Idigo andaru, all students, good petkondi. I will give you a separate question paper solution list tarvata, and just before your examination I will give it to you. కానీ ఇప్పుడు కోసం we are just going to see the overview. Okay, మీకు కావాలంటే solution కూడా we will see in this class itself. కానీ the solution will be for some of the questions. I did not decide, but చూద్దాం. Okay, సరే. So this is the first paper. ఇదిగో. Let us analyze అందరూ. Okay, let us analyze what are the chapters. Okay, what are the chapters for your 4 marks questions. ఇదిగో మీ సెక్షన్ సిలో 8 మార్క్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దట్. ఇదే కదా? ఎస్. మీ సెక్షన్ బిలో దేర్ ఆర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మరి చూద్దాం అందరూ. ఎస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనలైజ్ ఇట్రా. మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే చాప్టర్ చెప్పండి ఒకసారి.
State parallelogram law of vectors, derive an expression for the magnitude of direction. Idigo, this is from your vectors. Ide kada? Yes. Vectors. Hey, not visible, ah? Yes, the screen is not visible. It's okay. Sir. This question, andaru. This is from your vectors, kada? Yes. So this is from your vectors. Next, friction. Characterize friction ante it is from Newton's laws of motion. దాని తర్వాత distinguish between center of mass and center of gravity. ఇదిగో this is from your system of particles అంటే center of mass. Simply ఇదే కదా? Yes. Chapters గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, this is for your rotational motion. ఇదే కదా? Yes. ఇది చూడండి, this is from your gravitation. Next చెప్పండి, anomalous behavior of water aquatic animals. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఇది అందరూ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ చూడండి, మ్యాన్ రన్స్ అక్రాస్ ద రూప్ ఆఫ్ టాల్ బిల్డింగ్, జంప్స్ హారిజాంటలీ అక్రాస్ స్పీడ్ ఇస్ 9. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ కదా? ఎస్. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. ఇదే కదా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఇదే కదా? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అందరు చూసుకోండి ఒకసారి, హౌ మెనీ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ రా? 8 క్వశ్చన్స్. ఇదే కదా? 1 2 3 4 5 6 7 8 చాప్టర్స్ కూడా 8 ఉంటుంది. కానీ ఈ 8 క్వశ్చన్స్లోంచి యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్, చెప్పండి, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్? 6 కదా? ఎస్. ఈ 8 క్వశ్చన్స్లోంచి మీరు 6 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఆఫ్ 2 క్వశ్చన్స్. ఇదిగో చాప్టర్ లిస్ట్ రా, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఓకే, చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ సార్? మీ ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే జస్ట్ మేక్ ఇట్, ఐ డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ దట్. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ రా? ఓకే సార్, క్యాన్ వీ స్కిప్ వేవ్స్ ఫర్ 4 మార్క్స్? యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ స్కిప్. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ వేవ్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ సింగిల్ క్వశ్చన్. చూడండి, లెట్ us అనలైజ్. కానీ ఇఫ్ యూఆర్ స్కిప్పింగ్ వేవ్స్ 100% యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే సరే, నౌ let us list down the chapters. చెప్పండి, vectors, NLM, center of mass కదా? Yes. The first chapter అంటే it is your vectors. Next NLM. Hey, the analysis has not been done. Okay, మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సరే, అరీషా గుడ్ ఈవినింగ్. సార్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తర్వాత సార్ యువర్ రొటేషనల్ మోషన్. ఇదే కదా? గో. After center of mass you have your rotational motion. దాని తర్వాత చెప్పండి అందరూ, గ్రావిటేషన్ కదా? ఎస్, గ్రావిటేషన్. నెక్స్ట్ సార్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ చెప్పండి అందరూ. యువర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ కదా? ఎస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ solids. One more chapter is remaining. What is it? Vectors, NLM, center of mass, rotation, gravitation. NLM complete in the, did I include NLM? Yes, vector, NLM, rotational, center of mass. Vector, NLM, center of mass, rotation, gravitation, thermal properties kada.
ఎస్ కైనమెటిక్స్ రా, కైనమెటిక్స్ లాస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ కైనమెటిక్స్. Some chapters may add and some get subtracted, okay? It is the rough analysis. అందరు చూడండి. Yes. Hello. సెక్షన్ ఏ రా, నెక్స్ట్ ఇయర్ పేపర్ చూద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యువర్ సెక్షన్ బి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇదే కదా. ఎస్, లిస్ట్ చెప్పండి రా. సి ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమెటిక్స్. అందరూ కైనమెటిక్స్ కదా. ఎస్. So this is from your kinematics, point number 1 to be noted. Next chapter చెప్పండి, parallelogram law of vector, resultant vector direction and magnitude కావాలి కదా. yes, good evening. okay, yes. మళ్ళీ ఒకసారి this is from your vectors. next, state the laws of rolling friction. అందరూ, so this is from your Newton's laws of motion. చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వెక్టర్స్. వెక్టర్స్ కంప్లీటెడ్ అరా? డిడ్ ఐ ఇన్క్లూడ్ వెక్టర్స్ చాప్టర్? వెక్టర్స్ వాజ్ ఇన్క్లూడెడ్? ఎస్, వెక్టర్స్ వాజ్ ఇన్క్లూడెడ్. సరే, అంటే నో మోర్ అడిషన్, నో మోర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఇదే కదా. ఎస్, చూడండి సార్, యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ టార్క్ డిఫైన్ చేయండి. మరి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ టార్క్ కూడా కావాలి. ఇదే కదా. ఎస్. సో సార్, ఈ క్వశ్చన్ రొటేషనల్ చాప్టర్ నుంచి, ఇదే కదా రొటేషన్. అదే స్టేట్ కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్. అంటే 3 లాస్ ఉన్నాయిరా. మీ ఫస్ట్ లా అంటే ప్లానెట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ ఇన్ అన్ ఎలిప్టికల్ పాత్, నాట్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ పాత్. ఏం పాత్ రా? ఎలిప్టికల్ పాత్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 అందరూ. పాయింట్ నెంబర్ 2 అంటే the line joining the star and the planet sweeps equal amount of area in equal interval of time. ఇదే కదా. yes, that is the second statement. మళ్ళీ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే టైమ్ స్క్వేర్ is directly proportional to r cube. sir, good. So sir, this chapter is gravitation. ఇదిగో సేమ్ చాప్టర్స్ రా, ఇదే కదా. ఎస్, ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ అంటే గ్రావిటేషన్. డిస్క్రైబ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్. గుర్తుందా? ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇట్. ఇన్ వాట్ చాప్టర్ రా? ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్. వాట్ వాజ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ నోన్ యాజ్? ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అంటే యువర్ హుక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అదే. సో ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ యువర్ హుక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దీంట్లో వీ హ్యాడ్ అ వైర్. గుర్తుందా? స్లోలీ వీ వర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్. ఒక గ్రాఫ్ వచ్చింది అక్కడ. ఆ గ్రాఫ్లో 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయిరా. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఆ పాయింట్స్కి వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ ద రేంజెస్ బిట్వీన్ దట్ పాయింట్స్ వీ హ్యాడ్ సమ్ డిఫరెంట్ నేమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇదే కదా. ఎస్, గుడ్. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అదే. నెక్స్ట్ అంటే explain conduction, convection and radiation. అంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇదే కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ TPM అంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ రా. ఓకే. ఎస్. సరే, ఇదిగో మళ్ళీ చాప్టర్స్ అంటే సేమ్. కైనమెటిక్స్, వెక్టర్స్, NLM. rotational center of mass ra. Center of mass, do you have center of mass into it? Do you have center of mass ra? No sir, you don't have center of mass. You don't have center of mass. అంటే ఈ పేపర్లో your center of mass has been replaced with your vectors. అర్థమైంది అందరికీ? అంటే వెక్టర్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇదే మీ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇదే కదా. ఎస్. సో యూ హ్యావ్ 2 questions ఫ్రమ్ వెక్టర్స్. అంటే వెక్టర్స్ కూడా హైలీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డోంట్ ఇగ్నోర్ ద వెక్టర్ టాపిక్. అందరూ హాయ్. గుడ్ ఈవినింగ్. సరే, నెక్స్ట్ చెప్పండి అందరూ. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ యువర్ సెక్షన్ బి. ఇదిగో ఈ సెక్షన్లోంచి మళ్ళీ ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్
derive the equation S equals to ut plus half at square from ut graph. అంటే ఈ కేసులో you have to draw your graph. Area below that graph represents your displacement. Good evening. అంటే తెలుసా చెప్పండి చాప్టర్ నేమ్ చెప్పండి సార్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. అండ్ వెన్ ఐ సే కైనమాటిక్స్ అందరూ మీ కైనమాటిక్స్లో 2 రకాల కైనమాటిక్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ కైనమాటిక్స్ 1D and 2D ఆల్సో. ఇదే కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వాట్ డూ యూ హ్యావ్ రా? ఇదిగో మళ్ళీ ఒకసారి కైనమాటిక్స్ కదా? ఎస్. అగైన్ యూ హ్యావ్ యువర్ కైనమాటిక్స్ క్వశ్చన్. ఇదిగో ఇది కూడా. O is point on the ground chosen as origin. Body first suffers a displacement 10 root to northeast. Northeast అంటే తెలుసా? This side. Okay, next 10 meter north. Finally 10 root to northwest అంటే ఇదే. How far is it from the origin? Displacement. అదే simple. Understanding కదా? Yes. Correct. So this question is also from your kinematics. అందరూ చూసుకోండి. Again, explain the various methods to minimize the friction. Ante you can say applying the grease. Ide kada? What are the methods? Greasing and all these things. Okay, they are the methods. Sorry. Each chapter it is from your NLM, Newton's laws of motion. And the friction kada? Yes, mostly Newton's laws of motion. What is the moment of inertia of a rod of mass m length L about an axis perpendicular to it passing through the end? ml square by 3. అదే కదా? Yes. చూడండి. So it is from your rotational motion. కానీ అందరూ చూసుకోండి. This question is for 4 marks. Okay, 4 marks కోసం అడిగారు కదా? Yes. కాబట్టి you will have to write the detailed solution. అంటే you will have to prove. మీరు ప్రూవ్ చేయాలి ఫార్ములాని. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కోసం ఇంటిగ్రేట్ చేసి ప్రూవ్ చేయాలి. అదే దాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ అండ్ డోంట్ ప్రూవ్ ఇట్, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఇదే కదా? ఎస్. Hi. Good evening. Next. Hey, I will take this question. Okay, don't worry. For this moment of inertia, I think it's an important one. Idigo. What is the moment of inertia of a rod of mass m length L about an axis perpendicular to it passing through one? We'll take it. Okay, I will take it. Don't worry. I will take it. Next question. ఎందుకంటే it is important for your NEET point of view also. గుడ్ పెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దాని తర్వాత if possible we will elongate it and apply parallel axis theorem and find it about the center. Okay? Yes. Yes. You can leave some questions for your choice. కానీ when you analyze the last 10 years of question papers మీకు important chapters కి లిస్ట్ వస్తాయి. I will recommend you to completely prepare for those chapters. లేదంటే the questions which are asked the least you can leave them. ఇదే కదా? Yes. సరే చూడండి. Define a vector product of 2 vectors. Write any 2 properties of it. ఇదిగో. So it is from your vector chapter. ఇదే కదా? Any question repeated sir? Any chapter repeated? No chapter repeated. Kinematics. అరే kinematics repeated రా. మీ లాస్ట్ పేపర్లో వాట్ వాజ్ ద చాప్టర్ రిపీటెడ్? ఇదిగో మీ లాస్ట్ పేపర్లో వెక్టర్స్ రిపీటెడ్ కదా? అంటే ఇప్పటిదాకా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ దట్ ఆర్ దేర్ అంటే మీ ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ వెక్టర్స్. డోంట్ స్కిప్ ఇట్. అండర్స్టాండింగ్? దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. అందరు చూసుకోండి. The questions have been repeated from these 2 chapters. ఎందుకంటే beginning chapters కదరా. So they are expecting you to have a good grip over these chapters. కాబట్టి ఈ చాప్టర్స్ని ఇగ్నోర్ చేయకండి. You are understanding? సరే నెక్స్ట్. వెక్టర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ కదా? ఎస్, దిస్ వాస్ ఫ్రమ్ యువర్ వెక్టర్స్. దాని తర్వాత సార్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్. మొత్తం ప్రూఫ్ కావాలి. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ
అప్లై చేసి మీకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తాయి రా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని రాసుకోండి అలాంగ్ విత్ ద ప్రూఫ్. గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ గ్రావిటేషన్. ఇదిగో నెక్స్ట్ డిఫైన్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అండ్ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్. అర్థమైంది? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. గుర్తుపెట్టుకో. Pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Why sir? Property chapter చెప్పండి sir. Thermal properties of matter. ఇదే కదా, L equals to L0 into 1 plus alpha delta T. ఇదే. So usually it is from your thermal properties of matter. అందరు చూసుకోండి, ఇప్పటిదాకా the most important chapters we got are two. ఇదే కదా? Yes, they are two important chapters. మీ kinematics and your vectors. We will see, we will analyze which are the next topics. Kani, don't skip those two chapters, okay? Kinematics and your vectors. In me section B, andar chuskondi. Let us see if chapters are repeating ra. Okay, if the chapters are not repeating, let it be. If they are repeating, don't let it be. Cover, prepare cheskondi dani, okay? A parachutist flying, idigo directly you can look and tell. It is from kinematics రా. ఈ క్వశ్చన్ అంటే మీ కైనమాటిక్స్ నుంచి. అర్థమైంది? అందరూ చూసుకో. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. నెక్స్ట్ ప్యారలలోగ్రామ్ వెక్టర్స్, వెక్టర్స్ ఓన్లీ, ఇదే కదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ చెప్పండి అందరూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. అంటే ఇది కూడా ఎన్ఎల్ఎం నుంచి అర్థం చేసుకోండి. యువర్ టిల్ నౌ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ఎల్ఎం అంటే ఇదే. సార్ వాట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్, ఫ్రిక్షన్ని ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఇదే కదా? ఎస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ యాంగులర్ వెలాసిటీని డిఫైన్ చేయండి. డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ V ఈక్వల్స్ టు R ఒమేగా. ఇది చాలా సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రా. Okay, this is from your rotational. Idigo, no extra chapter has entered. Same chapters kada, 8 chapters ra, whatever I have written on the screen. Idigo, malli okasari vectors kada. Yes. What is the vector product? Chuskondi. Ante repeated. Vectors lonchi rendu questions ochindi ippadaka. You are understanding? So, if you are preparing well enough from two chapters, అంటే మీ కైనమాటిక్స్ లేదా మీ వెక్టర్స్, అదే వన్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఇస్ షూర్లీ రా 100%. ఈ రెండు చాప్టర్స్లోంచి యువర్ 100% మార్క్స్ ఆర్ 12. ఎలా సార్? బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్ కదా? ఎస్. ఈ రెండు చాప్టర్ నుంచి చెప్పండి, యువర్ 2 చాప్టర్స్ ఆర్ గివింగ్ యూ 12 మార్క్స్. అర్థమైంది? ఎస్. మీ 8 మార్క్స్లో చెప్పండి, ఎక్కడ కూడా 2 చాప్టర్స్ ఆర్ గివింగ్ యూ 16 మార్క్స్ అండ్ హియర్ 2 చాప్టర్స్ ఆర్ గివింగ్ యూ 12 మార్క్స్. కానీ డోంట్ ఇగ్నోర్ యువర్ వెక్టర్స్ అండ్ కైనమాటిక్స్. అదే ఈ రెండు చాప్టర్స్ని గట్టిగా ప్రిపేర్ చేసి ఎగ్జామ్లో వెళ్ళండి. 100% క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ 100% ద క్వశ్చన్ విల్ రిపీటెడ్. అదే నెక్స్ట్ చెప్పండి. కెప్లర్స్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ రా. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ గ్రావిటేషన్, ఇదే కదా? ఎస్. ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ సార్, మీ గ్రావిటేషన్లోంచి ఇదిగో యువర్ కెప్లర్స్ లాస్ హ్యావ్ బీన్ రిపీటెడ్ 2 times. అర్థమైంది? మరి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ గ్రావిటేషన్ అంటే ఇట్ వాజ్ యువర్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. అదే కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, హాయ్ హలో, and at the same time your escape velocity expression and the proof of it. Ide kada? Yes. So this was something that was asked. Next, malli okasari describe the behavior of a wire under gradually increasing load. Ante malli okasari it is from your properties of solids only. Idigo andaru scoring 60 out of 60 in your physics paper is very easy. Chala easy ra. ఇదే కదా? ఎస్. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ అ వెరీ స్మార్ట్ వే. అదే. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఇదిగో అర్థమైంది?
Yes. So this is from your properties of solids. Lastly, అదే మళ్ళీ ఒకసారి your thermal properties of matter. ఇదే కదా స్టూడెంట్స్? ఎస్. Pendulum clocks generally go fast in winter and slow in your summer. ఎందుకు సార్? బికాస్ మీ సమ్మర్స్లో లెంత్ ఇంక్రీజెస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? L equals to L0 into 1 plus alpha delta T. డెల్టా T వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి లెంత్ కూడా ఇంక్రీజెస్. దానికోసమే యూ విల్ సే time period is increasing. Time period increasing ante the stopwatch లేదా the pendulum becomes slow. Okay. No. Somehow and somewhere your difficulty level will be same. Okay. Even if your gaps are more. Ade. Okay. Your pendulum clocks ante ide me thermal properties of matter lonchi this is your question paper. అర్థమైంది? ఎస్. వేణుగోపాల్ నాన్న వీ హ్యావ్ సమ్ షెడ్యూల్ కదా. ఎస్. సో వీ విల్ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ షెడ్యూల్. ఓకే. ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్ ఓన్లీ, కానీ మీ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ చాలా దగ్గర ఉన్నాయిరా, కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ టు గో అండ్ వీ హ్యావ్ టు డెడికేట్ దీస్ సెషన్స్. ఒకసారి మీ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ ఏంటంటే we will take 10, 11, 12 hours of marathon. Don't worry about it. Idhe kada? Yes. But for now, this is something that we have to focus on. Sir, malli okasari andaru chapters chudandi. Chapters are same. Idigo mi kinematics, your vectors, malli okasari your vectors, your NLM, your rotational, gravitational properties of solids, thermal properties of matter. Gurtu pettukondi andaru jaagrataga vinandi. Idhe kada? Yes. No, you don't have to expect a difficult paper. Ide kada? Yes. Even if you have to understand the difficulty level, chapters gurtupettuko. Ade you take any 6 chapters out of these 8 ఆ 6 chapters ni gattiga prepare cheskondi. Ade 6 chapters nunchi kuda some 4 chapters only you can say. Ide kada? Yes. Next section A completed. Idi kuda section B kada? Yes. Is it visible? Visible or not visible? I don't think it's visible. Can I am telling you, okay? It's visible to me. A little. కొంచెం visibility ఉన్నీరా. అందరూ చూసుకోండి. Hey, mod A bar plus B bar, something visible kada? Yes, it is from your vectors. Okay, let us just see the repetition patterns. ఇదే అంటే మీ vectors నుంచి. Okay. Yes. Unique. సార్ ఫిజిక్స్లో మార్క్ బాగా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇన్ వాట్ ఎగ్జామ్? ఏ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ బాగా రావాలి? యువర్ ఐపీఈలో లేదా యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్? చెప్పండి. దాట్ డిపెండ్స్ కదా. ఐపీఈ కోసమే ప్రిపేర్ ఓన్లీ దీస్ చాప్టర్స్ అండ్ ద లిస్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. చెప్పండి. నెక్స్ట్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ అందరూ ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ ఫర్ నౌ. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ క్వశ్చన్ నేమ్స్, చాప్టర్స్ నేమ్స్. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ నౌ. అ బాల్ ఈస్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ద రూప్. కైనమాటిక్స్. ఓకే, ఇదే. అరే ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ ఆల్సో కదా. ఎస్, లెట్ us take some bright color. Visible no? Not visible sir. Black color only. Kinematics. I think now it's visible kada. Yes. Kinematics. Sir, vectors and kinematics. Explain advantages, disadvantages of friction ante ide mee NLM andaru. This is your center of mass and center of gravity. Ide kada. Yes. Angular acceleration ante this is from your rotational motion. Idigo center of mass ochindante kada. Center of mass ochinappudu your repetition will not be there. Ide kada. Yes. So when you are preparing for your examinations, make sure that center of mass should not come. Pray center of mass should not come. Endukante if center of mass is not coming in the examination, ante kachithanga 100% meeku oka repetition unnai, either from your kinematics or from your vectors, but 100% a repetition will be there. Gurtupettukondi. If center of mass question is there,
అంటే ఎస్ ఫర్ ఐపీఈ పర్పస్ అదే ఓన్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, బాగా మార్క్స్ అంటే 60 out of 60 కూడా వస్తాయి, కానీ స్ట్రాటజీ మాత్రమే కావాలి. ఆ స్ట్రాటజీ కోసమే 8 marks వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేసిన. ఈ సెషన్ కోసమే ఐఎమ్ రెస్ట్రిక్టింగ్ మై డిస్కషన్ అప్ టు యువర్ 4 marks క్వశ్చన్ ఓన్లీ. మరి మళ్ళీ ఒక సెషన్ నేను తీసుకోవాలిరా. ఓకే, ఆ సెషన్లో వీల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ 2 marks క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇదిగో ఇప్పుడు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద ఫ్లో. మొదటిగా వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ 8 marks సెషన్, ఇదే కదా. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ 4 marks అంటే టుడే, ఈరోజు. నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి ప్లానింగ్ అబౌట్ యువర్ 2 marks సెషన్. ఈ 3 సెషన్స్ కంప్లీట్ ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆ పేపర్. అందరూ చూసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అ క్వశ్చన్ పేపర్ లిస్ట్. అందరూ చూసుకోండి, మీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ 8 marks, క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ 4 marks, అండ్ అలాగే క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ 2 marks. ఐ విల్ డూ ఇట్ వన్స్ ద సెషన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ 100% ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. అంటే యూ ఓన్లీ హ్యావ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10 questions రా, 10 questions ఉన్నాయి. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ని గట్టిగా ప్రిపేర్ చేస్తే 100% 16 marks వస్తాయి ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఓకే, ఎస్, బాయ్ సార్, మీ ముందు క్లాసెస్ చూసి. ఓకే వేణుగోపాల్, బాయ్. ఎస్, ఈ 10 questions-లో ఐ విల్ బి ఇంక్లూడింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ద సొల్యూషన్ ఆల్సో, ఇదే కదా. ఎస్, క్వశ్చన్స్ అండ్ ద సొల్యూషన్. సో సార్ దీంట్లో మీకు క్వశ్చన్స్ ప్లస్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఆ పీడిఎఫ్ రిలీజ్ అయిందంటే జాగ్రత్తగా లింక్ క్లిక్ చేసి వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ రా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ స్మాల్ స్టెప్. వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ పీడిఎఫ్, ప్రిపేర్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే ఐ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ బై మై హ్యాండ్స్, బై మై ఓన్లీ హ్యాండ్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఈ క్వశ్చన్స్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద మోస్ట్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. కానీ ఒక్కసారి ఈ డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్ని చూసి యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. లేదంటే బై హార్ట్ చేసుకోండి రా. రిమెంబర్, మెమరైజ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ సొల్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఇఫ్ యు ఆర్ మెమరైజింగ్ ఆల్ ద 3 PDF, ఈ 4 marks కోసమే కూడా ఐ విల్ రిలీజ్ క్వశ్చన్ ప్లస్ సొల్యూషన్స్. అలాగే మీ 2 marks క్వశ్చన్ కోసమే కూడా క్వశ్చన్స్ ప్లస్ సొల్యూషన్స్. అంటే మీ దగ్గర ఒక PDF ఉన్నాయి లేదా 3 వేరే PDFs. ఇట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, ద లెంత్, yes 100% you can keep it. For 8 marks you can keep it thermodynamics for your choice. Okay, yes, you can definitely keep it. Sir, so ఎందుకంటే your thermodynamics is not having in your 4 marks also, right? ఒకసారి you have to prepare for your 2 marks only. Even if it's there, then 2 marks questions కోసమే మీకు thermodynamics కావాలి. If you are skipping it, no effect, you have another 2 questions. Okay, sir. Next, I will include all of these. అందరూ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా in a single PDF లేదా I will try to keep it in 3 different PDFs రా. గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 PDF ఉంటే it will be better. Okay, it is better. ఎందుకంటే you have separate sessions. ఒక PDFలో if I include all of it, the length might scare you. Okay, it might be a little hectic. అదే నెక్స్ట్ వేర్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ సార్? మీ నెక్స్ట్ సెషన్ అంటే ఇదిగో అందరూ. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ద డీటెయిల్ అనాలిసిస్ రా. ఇదిగో ఆల్ ద టైమ్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ కైనమాటిక్స్లోంచి యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ న్యూమెరికల్ ప్రాబ్లమ్. ఇదే కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా మీ యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ, అదే దోస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రా. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ కైనమాటిక్స్ చాప్టర్. అందరూ ఇదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ చెప్పండి, డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ వెక్టర్. ఇదిగో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చాప్టర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ రెపిటేషన్. ఈ కేసులో చూడండి, డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కదా వచ్చింది సార్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చాప్టర్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్క్లూడెడ్ అంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ రెపిటేషన్స్.
అక్కడ రిపిటేషన్స్ అసలు లేదు, ఏమి రిపిటేషన్స్ లేదు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ వెక్టర్స్ కదా. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్స్ మీ వెక్టర్స్ చాప్టర్స్లోంచి మెథడ్స్ యూస్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అంటే NLM. ఇదిగో అందరూ whenever it is asking question from your NLM, sir, describe the methods to reduce the friction, లేదా explain advantages and disadvantages of friction. మీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లోంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈజ్ 100% గోయింగ్ టు బీ యువర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అదే ఇదే కదా. ఎస్, దెర్ ఈస్ దిస్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో మై రికమెండేషన్, అందరూ మై పర్సనల్ రికమెండేషన్ అంటే యూ ప్రిపేర్ దీస్ చాప్టర్స్. మీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అంటే కైనమెటిక్స్. గట్టిగా కంప్లీట్ ఆల్ ద న్యూమెరికల్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ యువర్ వెక్టర్స్. ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే 100% ఒక రిపిటేషన్స్ ఉన్నాయిరా. 100% repetition is going to be there. You are understanding? లేదా సార్, లెట్ us expect the worst case. మీ వర్స్ట్ కేస్లో రిపిటేషన్ లేదు. రిపిటేషన్ లేదంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బి దేర్. కానీ ఇప్పటిదాకా మీ మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్స్లో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? డిఫరెన్షియేట్, అదే, లేదా డిస్టింగ్విష్, ఇదే కదా. ఎస్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్, చెప్పండి, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అదే అర్థమైంది. ఎస్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. గివ్ మీ 2 minutes. Let us just correct it. I don't know why it's not visible. Yes. Sorry. Visible now, right? Yes. It is completely. Arey, too much visible, ra. Too much visibility. Not that much also, ra. Okay, too much visibility. Yes, I think this one is correct. ఇదే కదా. Yes. సరే, ఇదే, దీస్ ఆర్ ద 2 chapters ప్లస్ 1 question రా. అదే, ఐ విల్ నాట్ సజెస్ట్ యూ టు డూ ద ఎంటైర్ చాప్టర్ ఫర్ యువర్ 4 marks. ఇదిగో మీ 2 marks క్వశ్చన్ కోసం వచ్చినప్పుడు దట్స్ అ డిఫరెంట్ కేస్. ఓకే, ఆ కంప్లీట్లీ వేరే కేసు రా. కానీ ఈ ఫర్ దిస్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ ఫర్ 4 marks 100% వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ 2 chapters. What are they, sir? Kinematics plus vectors. And along with them, you will have to prepare for your center of mass. కానీ స్మార్ట్ మెథడ్ అంటే you don't go for the entire chapter. ఎదిగో, see the trends and identify. ఒకటే క్వశ్చన్ కదా. Yes, there is a single question from your center of mass chapter. అదే నెక్స్ట్ అందరూ మీ నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇదిగో what you do అంటే you first go and try to see if there is a question from your center of mass or not. ఇదే కదా. ఎస్, సో మీ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లోంచి క్వశ్చన్ ఉంటే 100% దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ నో రిపిటేషన్. ఇదిగో ఈ పీడిఎఫ్ చూడండి ఒకసారి. సార్, కెన్ యూ సీ ఇట్ రా? కెన్ యూ సీ ఇట్? సార్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వచ్చింది. అర్థమైంది అంటే ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. 4 marks ఫిక్స్డ్ కదా. ఎస్ సార్, ఇక్కడ నుంచి మీకు 4 marks ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్. మరి సేమ్ చాప్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఇదే కదా. సో లెట్ మీ జస్ట్ వైప్ ఇట్ అవుట్. ఇదిగో Question 11, ఇదే కదా. ఎస్, కార్ ట్రావెల్స్ ఫస్ట్ థర్డ్ ఆఫ్ ద
distance with speed v1 అంటే your kinematics. ఇదిగో this question is from your okay Venugopal. Yes, I will remember you. Okay, I will remember you. Sorry, this question is from your kinematics. Kinematics ఇదే కదా. ఎస్, కానీ వేణుగోపాల్ సిలబస్ కంప్లీట్లీ సిలబస్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా సెషన్ తీసుకో, ఇట్ విల్ జస్ట్ బీ యువర్ PYQs ప్లస్ యువర్ రివిజన్. అదే ఎస్, మోషన్ ఇన్ అ ప్లేన్ నాట్ సీన్ టిల్ నౌ. ఓకే, మోషన్ ఇన్ అ ప్లేన్ not seen till now అంటే yes there is a question అంటే displacement and all those things. కానీ మీ రేంజ్ ఆఫ్ అ ప్రొజెక్టైల్, హైట్, టైం, ప్రొజెక్టైల్ గురించి ఏమి క్వశ్చన్స్ కాదు. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ సింగిల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. ఇదే కదా. ఎస్, మీకు కావాలంటే ఈ క్వశ్చన్స్ని కూడా యూ కెన్ కాల్ దెమ్ ఫ్రమ్ వెక్టర్స్ లేదా యువర్ 2D 3D మోషన్ ఏదైనా మీకు కావాలంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్. ఇదే కదా. ఎస్, సో సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ వెక్టర్స్. ఇదిగో అందరూ ఇదే మీ వెక్టర్స్ కదా. ఎస్, వెక్టర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మెన్షన్ ద మెథడ్స్ యూస్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్ అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ NLM. ఇదిగో అందరూ చూసుకోండి. యూ అబ్జర్వ్ వన్ ట్రెండ్. ఓకే, వన్ ట్రెండ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, గుడ్ 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 గుడ్. ఓకే ఓకే సార్, నేను కూడా మీతో కలిసి సాల్వ్ చేసి నీట్లో. సరే, ఓకే 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 ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ 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 డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చింది. ఇదే కదా. ఎస్, డిఫైన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే రొటేషన్ కూడా కంప్లీటెడ్. అండ్ యూ హ్యావ్ 2 more చాప్టర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీ 100% షూర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ దీస్ చాప్టర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఆర్ 100% షూర్ చాప్టర్స్. చెప్పండి, ఈ ఆర్ 100% షూర్ చాప్టర్స్ ఆర్ ద బిగినింగ్ చాప్టర్స్ అండ్ యువర్ ఎండింగ్ చాప్టర్స్. ఎండింగ్ చాప్టర్స్ అంటే 3: ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్, అట్లీస్ట్ 2 ఆర్ ఫిక్స్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ యువర్ గ్రావిటేషన్. ఇదే కదా. ఎస్, షూర్ చాప్టర్స్ నుంచి యువర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ కైనమాటిక్స్. ఇదిగో, అండ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. యూ ఇన్క్లూడ్ వన్ క్వశ్చన్ రా. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ సార్? క్వశ్చన్ ఈజ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కదా. ఎస్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అదే 100% అందరూ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దీస్ యువర్ 12 marks ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, 100% 12 marks ఆర్ ఫిక్స్డ్. వచ్చింది మీకు కంప్లీట్ 12 marks వచ్చింది. అదే అర్థమైంది. ఎస్, మరి సార్ వాట్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ చాప్టర్స్? రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అంటే యువర్ గ్రావిటేషన్, రొటేషన్. ఎంత కావాలరా? 2 కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్, అంటే 3 questions కంప్లీటెడ్. యూ ఓన్లీ నీడ్ 3 more కదా. ఎస్, టెక్నికలీ 5 more చాప్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇదిగో యువర్ ఫిక్స్డ్ చాప్టర్స్ ఆర్ యువర్ రొటేషన్. ఇదే కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ యువర్ గ్రావిటేషన్ అందరూ. నెక్స్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. నెక్స్ట్ చెప్పండి, యువర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, TPM. ఇదే కదా. ఎస్, 1 more chapter is missing, కానీ ఐ వుడ్ నాట్ సే ఇట్ ఈజ్ అ చాప్టర్. ఆ చాప్టర్లోంచి 2 questions గుర్తుపెట్టుకోండి. 100% 1 question is completed. The 2 questions are this one. చూడండి, ఫస్ట్ question is చెప్పండి సార్, రైట్ లేదా డిస్క్రైబ్ ద methods to reduce the friction. అదే reduce the friction. And your next question అంటే advantages and disadvantages of friction. అదే advantages and disadvantages of friction.
చూసుకో, whenever you have your NLM chapter, then you have your these questions. ఇదే కదా? Yes. No. From system of particles, single question only. Rotation is not system of particles. I am considering this rotation as a separate chapter, okay? Rotation, I am considering it as a separate chapter. అర్థమైంది? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ రొటేషన్ దే ఆర్ యూజువలీ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ రా. ఎందుకంటే మీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రొటేషన్లో కూడా యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈవెన్ ఇన్ యువర్ సెషన్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సెపరేట్ చాప్టర్స్. ఇదే కదా? ఎస్. సో కావాలంటే 100% రొటేషన్ నుంచి కంప్లీట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. కానీ మీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అదే అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ అండ్ యువర్ NLM నుంచి కూడా ఇదే రెండు క్వశ్చన్స్ రా. ఫస్ట్ ఈజ్ యువర్ మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్, దాని తర్వాత యు ఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇదే కదా? ఎస్. సో సార్ మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ అంటే యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రా. ఓకే, యూ క్యాన్ సర్చ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ 100% థియరిటికల్ క్వశ్చన్. సో వాట్ కుడ్ బి మెథడ్ రా? పాలిషింగ్ ద సర్ఫేస్. అంటే రఫ్నెస్ ఉన్నాయి కదా సర్ఫేస్లో, యూ రిమూవ్ దట్ సర్ఫేస్. యూ క్యాన్ డూ ద పాలిషింగ్ ఆల్సో. లేదా మీకు కావాలంటే గ్రీసింగ్, లేదా ఆయిలింగ్, లేదా యువర్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఇదే కదా? యా. వాట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రొటేషన్? సో దేర్ ఆర్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రొటేషన్ కదా. వెర్ ఇస్ ఇట్ రా? డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్, అరే నో రొటేషన్లోంచి దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. డిఫైన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, డిరైవ్ V equals to R omega. ఓకే, దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్, వన్ క్వశ్చన్ దట్ వాస్ దేర్ అంటే ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ అ రాడ్. మాస్ M, లెంత్ L ఉన్నాయి. ఓకే, మాస్ M, లెంత్ L ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద రాడ్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్. అందరు ఒక్కసారి లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని. ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ లైక్ ద వీడియో వన్స్. ఓకే, ఓకే సరే. ఇదే కదా? అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఐ డిడ్ నాట్ డూ ద ఫర్దర్ అనాలిసిస్ రా. లెట్ us రైట్. ఓకే, ఇదే మీ రొటేషన్ కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ రొటేషన్. నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఇదే మీ గ్రావిటేషన్ నుంచి. బికాజ్ యూ డోంట్ క్లాసిఫై. ఇదిగో మీ బుక్లో కూడా సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఒకటే చాప్టర్ ఉంటే యూ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ టూ. If you are breaking in center of mass plus rotation, 100% center of mass నుంచి ఒకటే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 100%. ఇదే దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఓన్లీ. సో సార్ మీకు కావాలంటే ఇఫ్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్, యువర్ కైనమాటిక్స్ లేదా వెక్టర్స్ నుంచి రెపిటేషన్ విల్ బి సి. లేదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చిందంటే ద రెపిటేషన్ విల్ నాట్ బి దేర్. కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి అదే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇదే కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ పేపర్ చూడండి. దాని తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ద లాస్ట్ పేపర్. ఓకే, ఇదే మీ లాస్ట్ పేపర్ అందరూ. ఓకే రైట్. సో వీ విల్ డూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అంటే సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ yes. A ball is dropped from a roof of a tall building. అంటే this is your kinematics question. ఇదే కదా? Yes. So this is from your kinematics. We will take the numericals. Okay, kinematics. Next, మీ next chapter, next question, it is from your vectors. Okay, vectors. ఇదిగో distinguish between center of mass, center of gravity. Center of mass వచ్చింది కదా? Yes, there is no choice of repetition. Yes, your question has been arrived
ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సార్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చింది ఆల్రెడీ అంటే కంప్లీట్. యూ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ పేపర్ ప్యాటర్న్ రా. మీకు ఒకటే క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వస్తుంది, దట్ ఈజ్ యువర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ రొటేషన్. అదే ఎస్ 2 మార్క్స్ కోసం వీల్ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్. ఓకే అందరూ ఆ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెషన్లో వీల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ యువర్ 2 మార్క్స్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఫైన్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ వెక్టర్స్ చాప్టర్. ఇదే కదా, ఎస్ ఫ్రమ్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అండ్ ఆల్ అంటే ఇదే మీ గ్రావిటేషన్లోంచి. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ గ్రావిటేషన్. సార్ డిస్క్రైబ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ అండర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్. ఇదే కదా, ఎస్. వాట్ ఈస్ ఇట్? బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్. అండ్ దాని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ కండక్షన్ అంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ NLM, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఇదిగో మీ NLM నుంచి కూడా రీడ్ ద క్వశ్చన్, మెన్షన్ ద మెథడ్స్ యూస్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. అర్థమైంది? ఎస్. దాట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ NLM మీకు 2 క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పేపర్. ఎస్ ఇదే మీ లాస్ట్ పేపర్ రా. సో అనాలిసిస్ పైకి వెళ్దాం వన్స్ అగైన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంటైర్ అనాలిసిస్. ఇదే కదా. చాప్టర్స్ ఒక్కసారి కౌంట్ చేసుకోండి. సార్ ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్ కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ థర్డ్ చాప్టర్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కదా. ఎస్. రొటేషన్ 4th, గ్రావిటేషన్ 5th, మీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్ 6, TPM థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ 7 చాప్టర్స్. వన్స్ ఈజ్ రిమైనింగ్ రా. 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే 8 చాప్టర్స్ ఉండాలి. 8 నుంచి 7 వచ్చింది సార్. 1 ఈజ్ హియర్ NLM. కానీ మీకు ఆ మొత్తం NLM యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ రా. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎందుకంటే ఇట్ బికమ్స్ టూ హెవీ ఫర్ యూ. మీరు నీట్ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కేస్. ఓకే, యువర్ నీట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సినారియో. కానీ మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో 100% థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, చూసుకోండి. డూ యూ థింక్ దట్ దే ఆస్క్ ఇన్ నీట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? నో. ఇదే కదా, ఎస్. కాబట్టి వాట్ విడ్ యూ డూ సార్? ఆ కేసులో యూ సింప్లీ రిమెంబర్ దీస్ 2 క్వశ్చన్స్. అదే అంటే యువర్ వన్ ఎంటైర్ చాప్టర్ హ్యాస్ బీన్ గాన్. ఇదే కదా, ఎస్. నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే సార్ సిలబస్ మారింది సార్. అరే డస్ నాట్ మ్యాటర్. యూ అండర్స్టాండ్? ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ సిలబస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, chapters will be this only. Understanding? Moreover, you have 8 questions. 8. Okay, just to do what I say. Okay, just to do what I say. Ade your 4 marks, your 8 marks, your 2 marks will be gone. Okay, sorry. Next some important questions that I will discuss right here. Andaru chuskondi. మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇదిగో ప్రూఫ్స్ కదా. ఎస్, ప్రూఫ్స్. సిన్స్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, ఓకే, అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నీట్ ప్రూఫ్. అంటే మీ రొటేషన్ చాప్టర్, రొటేషన్ మోషన్ చాప్టర్లో when I was explaining about moment of inertia, చూడండి, that is also around 6 hours lecture రా. ఓకే, one shot లో I have completed your not 12 questions ra. You only have 8 questions only. Section B lo you have 8. Sorry. So now what I'm telling to you is, in your rotational motion, okay, me rotational motion lo yes, can do it. నర్సింగ్ చేయాలిరా. జూలియా డ్రాయింగ్ డిగ్రీ చదువుతా నర్సింగ్ చేయొచ్చా సార్? Give me 2 minutes, okay?
yes, Kartikeya, your 4 marks is section C. Yes, your syllabus has been changed, but you see, according to new syllabus, your section A lo, you are going to have 1 marks question, okay? How many questions, sir? 20. How many answer, 20, you should answer all of them, okay? For AP boards, I'm telling you specifically, okay? Andariki chudandi. For the students who are asking if the syllabus has changed, 20 questions unnai. Deentlo you have to attempt all, okay? All of them. దాని తర్వాత in your section B అందరూ మీ section B లో you are having 2 marks questions రా. How many questions, sir? 10 questions. 10 questions కదా? Yes, 10 questions ఉన్నాయి. How many you have to attempt రా? Only 5. 5 out of 10. అర్థమైంది? Yes. 5 out of 10. Next, చెప్పండి. Did you have the updates రా? There is this update రా. చెప్పండి. Then section 0 you have 4 marks question, 100%. ఇదే కదా? Yes. Okay. Section 2 కోసం you have 14 questions కదా? Yes. I think 1 marks no, you have 9 questions. Right. For your 4 marks, how many questions are there? In 4 marks కోసమే there are around 8 questions కదా? Yes. But how much is the marks ra? 28 kada? 28 plus 9 plus 32 plus 24. So your paper is now going to be of 85 marks kada? Yes, 85 marks ra. Okay, sir. 1 marks kosame 9 question, 2 marks 14 questions, 4 marks 8 question, 8 mark 2 questions ra. You understand? All of you, okay? All of you. Leave it. Hey, leave it. Yes. Kani your syllabus in the sense, questions ra, questions chapters somewhere somehow will be the same itself. Ide kada? Yes, because the change has been observed from this year itself. Ardhamaindi? This is the first year kada ra? It is the first year. Or what is the doubt? Yes. Let me just give me 2 minutes. I'll tell you the detailed syllabus. Okay, just give me 2 minutes. 100% 4 sections ఉన్నాయి మీకు AP. This is for AP students. Okay, మీ AP students కోసమే మీకు 4 sections ఉన్నాయి. Section A for 1 mark, Section B for 2 marks, Section C for 4 marks, and Section D for 8 marks questions. ఇదే కదా? Yes. Sir, December 2025 timetable notification stated no changes were made to syllabus. No changes were made to syllabus or paper pattern that time. Meaning a major syllabus change early happened to 2025 reform. No new change after that for IP 2026. Yes, syllabus has changed, but not just now. Major revision complete. Sorry, it's okay. Old syllabus was there up to 2024. A revised syllabus from your 2025 batch onwards. Ide kada? Yes. 1 marks 9 question.
Who said the second year physics is easy ra? Second year physics is usually me second year low. What happens is mentality, right? It's a complete game of your mindset plus mentality. Ade. Second year physics is not easy, right? If you are looking from NEET perspective, second year physics is not easy. In fact, it is more difficult. ఎందుకంటే మీ సెకండ్ ఇయర్లో you have a lot of things. అర్థమైంది? Yes. Ray, there is a notification in my hand, but I don't know how much authentic it is రా. ఒకసారి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పండి నాకు, is it correct or not correct అందరూ. So your section 1 అంటే 1 marks question you have to attempt 9 of them. 2 marks అంటే 14 questions. 4 marks question attempt any out 8 any 8 out of 12. And me 8 marks question ante attempt any 2 out of 3. So let us calculate the score. 16 plus 32. 16 plus 32 ante 48. 48 plus 9 ante 57. 57 plus 28. 85 kada? Yes, 85 marks. So your paper now is going to be of 85 marks. Is it correct? All of you. Paper is for 80 marks, 85 marks. AP students. Yes. Sir, your total paper is now going to be for 85 marks. Sections చూసుకోండి అందరూ. మీ section A కోసమే your 1 marks question will be included. ఎంత questions sir? 9 questions. ఇదిగో all are compulsory. ఇదే కదా? Yes. All are compulsory. All compulsory questions. కానీ అందరూ చూసుకోండి, యువర్ పేపర్ ప్యాటర్న్ విల్ బీ, పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సెన్స్ సిలబస్ రా, సిలబస్ అందరికి తెలుసు కదా, 2 marks 4 marks 6 marks చాప్టర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, ఇదే కదా. యువర్ వేరియేషన్స్ విల్ నాట్ బీ సీన్. సరే, సో నౌ ఆల్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, ఇదే కదా. ఎస్, దీంట్లో కూడా వాట్ యు హ్యావ్ రా. సరే చెప్పండి మీ సెక్షన్ బిలో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ సెక్షన్ ఏ, ఇదే మీ సెక్షన్ బి కోసమే. సో హౌ విల్ యూ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్ విత్ ద న్యూ సిలబస్ రా? యూ హ్యావ్ 2 marks ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. చూడండి, సో ఈవెన్ ఫర్ యువర్ 2 marks యూ విల్ హ్యావ్ 14 questions. ఇది కూడా ఆల్ కంపల్సరీ, మొత్తం క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. అదే ఇన్ యువర్ సెక్షన్ సి, ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మీ సెక్షన్ సిలో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? దేర్ ఆర్ 12 questions. 4 marks కదా? ఎస్, 4 marks. టోటల్ క్వశ్చన్స్ అంటే 12. ఇదిగో 12 questions. కానీ దీంట్లో మీకు అండ్ లాస్ట్లీ అంటే ఇదే మీ సెక్షన్ డి అందరూ 8 marks. ఎంత క్వశ్చన్స్ సార్? 3 questions. మరి ఎంత అటెంప్ట్ చేయాలి సార్? అటెంప్ట్ ఎనీ 2. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ సీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్, మీ సెక్షన్ డి నుంచి యు ఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 16 marks. ఇదిగో 8 2s are 16, 8 4s are 32 marks. ఓకే, ఎస్ సార్. యువర్ సెక్షన్ బి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 28 marks కదా. 14 into 2 అంటే 28, ప్లస్ సెక్షన్ ఏ నుంచి యూ హ్యావ్ 9 marks. ఇదిగో 32 plus 28 ఎంత సార్? 32 plus 28 అంటే 16, 80 plus 25 అరే 32 plus 28 అంటే 60 కదా. 16 plus 9 25, 60 plus 25 అంటే టోటల్ 85 marks. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ న్యూస్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ అస్ వెల్ రా. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కోసమే గుడ్ న్యూస్ ఇస్ దిస్, మీ 8 marks క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ రా, అంటే మీ లాస్ట్ ఇయర్స్లో యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఎనీ 2 కదా. దాట్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ నాట్ చేంజ్ రా. ఇదిగో యువర్ 8 marks విల్ బీ సేమ్, అంటే that section, chapter, everything will be almost same. Good పెట్టుకోండి. ఓకే, సో you leave about these 8 marks questions. కానీ సార్
మీ సెక్షన్ సిలో 4 మార్క్స్ అంటే అటెంప్ట్ ఎనీ 8 క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, సో ఈ 8 క్వశ్చన్స్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు దిస్ స్ట్రాటజీ. అందరూ చూసుకోండి. అదే 100%. ఇది కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ 100% మార్క్స్ విల్ బి దట్. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎస్. 1 mark say we will do it later on, not now. Okay, not now. Slowly let us go step by step. Then ee video tarvata we will go for 2 marks and then we will go for 1 marks. Mostly 1 marks you have MCQ only ra. Okay, you have MCQ only. So MCQ and it's a very easy topic, sir. And the biggest thing, you don't have negative marking. Ide kada. Yes, I don't know, what is the problem with the students. And I need students on they do have problems with MCQ. They say, sir, why MCQ? State boards kosame that same problem becomes a blessing. And MCQ ra, it's chala easy. Ide kada. Yes, 1 marks. We'll take 1 marks ra, step by step. Sir, ippudu this is your analysis. AP students, okay? Syllabus, number of papers, questions, number of marks are right there in front of you. Ide kada. Yes, kani 8 marks plus 4 marks are still valid now also. ఇదిగో అందరూ your 4 marks question అంటే 8 attempt చేయాలి కదా. ఎస్, అండ్ మోర్ ఎవర్ your syllabus will also be same. Syllabus అంటే చాప్టర్స్ రా. ఇదిగో చాప్టర్స్ కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యూ డూ these 2 chapters plus this question రా, 100% your 3 questions are killed, gone. సార్ నా 3 క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, 3 ఇయర్ అంటే 12 మార్క్స్ వచ్చిందిరా. దాని తర్వాత 1 క్వశ్చన్ 100% విల్ బి దేర్ అమాంగ్ దీస్ 2 క్వశ్చన్స్. 4 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. మిగతా 4 క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ 4 చాప్టర్స్ నుంచి 4 చాప్టర్. ఎస్, అదే. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ 1 మార్క్లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ 1 వర్డ్ క్వశ్చన్స్. అదే సింపుల్ ఉంది. ఓకే. ఎస్. Sir, so your 8 marks and 4 marks, they are 100% going to be the same format. What is there? The only change you will see is in your 1 marks question. Ide kada? Yes, sir. We all are mainly losing marks in 1 marks question only. That is the only change. The rest, everything is same. So that is the extra headache that you have got, ra. ఇదే కదా. ఎస్, సరే. సో నౌ లెట్ us talk about a few things. Okay, one question that I want to explain to all of you. ఇదిగో question is moment of inertia about లేదా moment of inertia of a rod రా. ఇదే కదా. ఎస్, of a rod about an axis. About an axis perpendicular to the length passing through the edge. Ide kada. Yes, perpendicular to the length passing through the edge. How many students watching? 10 only. Yes, sorry. Perpendicular to the length passing through the edge. చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రాడ్, ఓకే, ఇది ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్. అందరూ మాస్ m తీసుకోండి, లెంత్ l తీసుకోండి. అదే ఇదే కదా. ఎస్, వై am I taking? Because I did not take it in your NEET classes. అంటే in your one shot rotational one shot లో I did not cover this. I skipped it అంటే not required for you అనే I have just told the formulas and I did not taken the proof. కానీ మీకు ప్రూఫ్ కావాలంటే this is a proof. గుర్తుపెట్టుకోండి. మాస్ m, లెంత్ l కదా. ఎస్, చెప్పండి. సో హౌ విల్ యూ డూ ఇట్ రా? మీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కోసమే your
మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఫర్ అ సింగిల్ పార్టికల్ అంటే m ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్. ఇదిగో చిన్న పార్టికల్ కోసం డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్. మరి వాట్ ఈస్ m అండ్ వాట్ ఈస్ ఎల్ సార్? m అంటే స్మాల్ మాస్, ఇదిగో మాస్ ఆఫ్ ద స్మాల్ పార్టికల్ కదా, ఎస్ మాస్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్. మీ ఎల్ అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ పార్టికల్, ఇదే కదా, ఎస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. చెప్పండి, ఫ్రమ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ లేదా హింజ్ పాయింట్ కదా, ఇదిగో దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. మరి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? యూ టేక్ ద స్మాల్ మాస్, ఇదే దిస్ ఈస్ ద మాస్ కదా, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అనాలజీస్. వాట్ ఆర్ ద అనాలజీస్ రా? ఇదిగో ఒక జనరల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ పై వెళ్ళి యూ టేక్ ద స్మాల్ మాస్ హూస్ థిక్నెస్ ఈజ్ డిఎక్స్. అందరూ అర్థమైంది? ఎస్, థిక్నెస్ డిఎక్స్, లెంత్ అంటే ఎక్స్, ఇదే కదా, ఎస్. ఈ డిఎంకి వాల్యూ చెప్పాలంటే కెన్ ఐ సింప్లీ సే సార్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ మాస్ బై టోటల్ లెంత్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇదిగో మీకు అర్థమైందంటే గుడ్. సార్ యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్, రిమెంబర్ ద వాల్యూస్, ఓకే, ఓన్లీ రిమెంబర్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ నుంచి మీ డిఎం వాల్యూ అంటే క్యాపిటల్ ఎం అపాన్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇదిగో వచ్చింది కదా, ఎస్. మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ సింప్లీ లిఫ్ట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్, ఇదిగో ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో సార్ యువర్ స్మాల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మీ డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చిన్న మాస్ డిఎం మల్టీప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. సో యువర్ స్మాల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి డిఎంకి వాల్యూ ఏంటిరా? ఇట్ ఈజ్ ఎమ్ అపాన్ ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇదే కదా, ఎస్. మరి యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఎం కదా, మొత్తం రాడ్లు. మరి ఏం చేయాలిరా? యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ అంటే యాడ్ అంటే ఇంటిగ్రేట్ కదా, ఎస్. సో సార్ బేసికలీ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్. లిమిట్స్ చెప్పండి. యువర్ ఫస్ట్ పార్టికల్ అంటే ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, మీ లాస్ట్ పార్టికల్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. అంటే ఇదిగో మీ ఫస్ట్ పార్టికల్ కోసమే అందరూ, ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ పార్టికల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 0. ఎందుకు సార్? బికాజ్ యువర్ ఫస్ట్ పార్టికల్ అండ్ యువర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఉంటే డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది కదా, ఎస్. కానీ మీ లాస్ట్ పార్టికల్ కోసమే చూడండి అందరూ, మీ లాస్ట్ పార్టికల్ కోసమే యువర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద రాడ్ అంటే ఎల్, ఇదే కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి అదే. సో సార్ 0 to L ఆర్ ద లిమిట్స్. ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి. ఇదిగో మీ మాస్ కాన్స్టెంట్ కదా, లెంత్ కూడా కాన్స్టెంట్ కదా, బయటికి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి వాట్ యూ కెన్ సే ఇస్ యువర్ డిఐ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఐ కదా, ఎస్ టోటల్ ఐ రా, బయటికి తీసుకోండి కాన్స్టెంట్స్ని. సార్ m/L అంటే కాన్స్టెంట్స్ బయటికి తీసుకోండి. లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to L, మిగతా ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రల్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ సార్. సో సార్ ఇట్ ఈజ్ m/L మల్టీప్లైడ్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3, దిస్ ఈజ్ ద ఇంటిగ్రల్. కానీ లిమిట్స్ రా 0 to L, ఇదే కదా, ఎస్ 0 to L. దాట్ మీన్స్ m/L మల్టీప్లైడ్ బై అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి సార్, L³ డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ 0³ డివైడెడ్ బై 3, 0³ బై 3 అంటే 0 ఇట్ సెల్ఫ్. మరి దిస్ L అండ్ L³ అంటే 1 L గాన్, ఒక L గాన్ రా, మిగతా అందరికీ రాసుకోండి. సో యువర్ mL²/3 ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్. ప్రూఫ్ అంటే దిస్ ఈజ్ అ ప్రూఫ్. అర్థమైంది? ఎస్. అబౌట్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ రాడ్ అలాగే ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్. కానీ మీకు ఈ పాయింట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ లిమిట్ చేంజ్ చేసుకోండి, అదే ఓకే మార్చేసుకోండి. సో నౌ ద లిమిట్స్ విల్ బి -L/2 to L/2, అదే అర్థమైంది? ఎస్. లేదా మీకు కావాలంటే యూ టేక్ డబల్ దన్ ఇట్ అండ్ పుట్ ద లిమిట్ 0 to L/2. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ రా, ఓకే, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అప్ టు యూ. ఇదిగో అందరూ. సో నౌ లెట్ us talk something about your parallel axis theorem. ఇదిగో అందరూ. సో ఇట్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్ parallel axis theorem. What is it, parallel axis theorem? It simply says, అందరూ చూసుకోండి, you have your rod, ఇదే కదా, ఇదే మీ రాడ్. కానీ the axis of rotation is this.
సెంటర్ కదా, సెంటర్. ఎస్ అంటే ఏంటి సార్, దాట్ మీన్స్ యువర్ రాడ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అబౌట్ ద సెంటర్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ రాడ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ పాయింట్. ఇదే కదా? ఎస్. అరే I should shift it somewhere here. Correct. Correct only. So rotating about that center point. No, it's not like that, okay? It's there for your AP and TS also. AP kosame, the only change is here in your format, not of the syllabus. Understanding. And me 4 mark section lo, you have to attempt 8 questions kada. But for the TS students, they have to attempt 6 questions. Ade. Kani, I have told these 8 chapters. Understanding? So if you are comparing, లేదా if you are preparing for these 8 chapters, your 8 questions are completed. Ide kada? Yes. So it is not AP or TS, right? It is there for both. Kani, you have to do it in a little careful way. Idigo, me parallel axis theorem ante enti, right? Simply tells you moment of inertia about any point D is equals to moment of inertia about center of mass plus total mass into d squared. Ade. Idi formula ni gurtu pettukondi. You are understanding? No, not there. నాకు తెలిసి మీ అందరికీ క్వశ్చన్స్ లేవు, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రమ్ అ పర్స్పెక్టివ్. అంటే ఐ డిడ్ నాట్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ నీట్ చాప్టర్, ఓకే? అలాగే దట్స్ వై ఐఎమ్ కవరింగ్ దెమ్ నౌ. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఫర్ యూ. I know it. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ. బీ ప్రిపేర్డ్, ఓకే? బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే సరే. సో ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ ఈజ్ హియర్. ఇదిగో. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ పేపర్ ప్యాటర్న్. అండ్ ఈ వీడియోలో ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ టు కవర్ యువర్ ఇంపార్టెంట్ 4 marks questions specifically about your chapters. No, not second year. It's for the first year. Okay. Second year physics kosam I have already made a video. Yes. Sir, so with that being said, we will terminate today's session. Andaru, okay, we will wind up with the session. You kavalante doubts unte adagandi. Any doubts related to the subject, any doubts related to the questions. Okay, if you don't have any doubts, we can definitely stop for today. Kinetic theory and fluids. So you want me to explain the entire chapters, Ra? Do you want me to explain the entire 2 chapters? Not possible. The max to max stretch I can make is till 8 PM, Ra. Okay, 8 PM tarvata I do have one more session. So this half an hour remaining kada. This half an hour lo what can we discuss? We can't discuss anything. Okay, but if you have any NEET questions, Leda, if you don't have any doubts, we can wind up with this session.
Venugopal. For your IPE, మీ IPE కోసం I can't say anything రా. Yes, as your teacher said, మీ టీచర్స్ చెప్పినట్టు your second year is easier than your first year in your IPE. కానీ మీ నీట్ ఎగ్జామ్లో లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో your second year is much more tougher than first year. The syllabus people, they are not mad kada. So if second year is easy, they would keep the same syllabus in your first year. Why would they keep it in second year? Yes. NEET kosam second year is 100% difficult. Yeah. For your NEET, second year is absolutely difficult than your first year. Alekhya blink. I also don't know, but waste of time. Hey, what waste of time, Ra? So if you already know it, then it's a waste of time for you. Absolutely. Absolutely. Okay. The session itself has the name kada. Your IPE 4 marks questions. We have seen it. What do you want me to do? You want me to dance? Let us do one thing. I will play the song and I will dance here. Okay? Some entertainment kada. Hi. Hello. Yes. So if you are seriously preparing for I have tried to include the both states portions. Okay, portions ante formats plus your okay, so your extra chapters ante idigo So did you join the session just now, Jaswant? Did you join the session just now? What are standard names, Ra? Yes, I'm fine. Don't worry, Ra. I will tell you, okay? Sir, please tell the 1 mark questions from physics, okay? We will take a separate session. Don't worry. This session lo I have included your 4 marks, okay? At the end, I will make a PDF. Okay, a PDF lo I will try to include all the questions plus answer. Okay, who are you, Ra? Huh? Sir. All right. So this was all
for the class మీ అందరూ for your 2 marks and especially for IP కోసం AP students కోసం 1 marks. AP students 1 marks, Telangana students, AP students. Acha. No, that's what I'm telling to you, okay? Kinetic theory of gases and your fluids, kada? Yes. Remaining, idigo, your remaining portion is same, kada? Yes. Where is the portion? I think I have written here. Can you say it? Yes. TPM ante thermal properties of matter. Okay. This is your syllabus. Yes, there are 2 chapters. No. Sir, textbook lo na 1 marks chadivide chala sir. Arey, don't worry, I will give you. Don't worry, okay? Don't worry. I will give you the questions. Ide kada? Yes. So extra questions ante from your KTG and fluids kada? Yes, they are the 2 chapters that are remaining. Ade. But most of the chapters are this only kada. If 14 questions lonchi you have to attempt 12 kada. 12 questions lonchi you have to attempt only 8. So there are 4 choices. Why are you running behind those 2 chapters then? Ide kada. Because short easy ga 8 questions cheyalante, these are the chapters. Do these only. I kavalante I will give you the remaining questions also. But I feel that these are 8 chapters sufficient to score all 8 questions from your 4 marks. Mari enduku ee mottam hard work and this headache and all those things. KTG and your fluids, you know. నాకు ఎలా తెలుసురా? Sir, all 4 marks, okay sir, but these 2 lessons ra. Okay, the 2 chapters are remaining kada? Yes, I did not do the analysis for those 2 chapters. Let us do one thing ra, okay? Let us schedule one extra session for AP students. Ante me 1 marks kosame. Aa session lo I will include the 2 questions, the 2 chapters, extra chapters, okay? Let us take some extra sessions for AP students. One entirely separate chapter session. Okay. Yes, one entirely separate chapter. Deentlo aa session lo I will tell extra for AP students. Adi extra for AP IPE. Sir, can I score 438 out of 4? How would I know? How would I know? And if you are preparing well, you would score well. Okay, if you are not preparing well, you will not score well, ra. It's all up to you, right? It's all up to you. Okay? It's all there in the mind. Okay? We focus, concentration. Yes, thank you so much. If your concentration and focus are good, definitely you can score 440 out of 440 ra. Okay, but if your focus and concentration not good ante, you will not even score 400. Ide kada? Yes. Sare. How to score 414 by PC? I can only tell you about physics. Okay, all I can tell you about is physics. To be honest, I'm not saying I know everything. I don't know anything actually, to be honest. Yes, you ask me about NEET, JEE, I will tell you. Okay, you ask me about your physics in IP, I will tell you. Kani naku chemistry, biology gurinchi em teliyadura. I don't know anything about your chemistry and biology. So ela chaduvali, em chapters important unnayi, naku em teliyadu. Ide kada biology lo kuda. Yes, I know, నాకు తెలుసు జస్వంత్ బైపీసీ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ కష్టంగా ఉంది. అదే దట్ ఈస్ ద
most hyped secret. You can see that from your students' interest also kada. Yes, because of the biology chala easy ra. Kabatti what they do is they usually go with the biology. The physics custom unte, they keep it at the side itself. So it keeps on in the side. So physics is gone for most of the students. That is the problem. Kani JEE lo atla kaadu. In your JEE, students feel physics is more easy. And maths and physics are almost at the same level. Ide kada? Yes. Okay. Yes. Done. Sir, 1 marks questions kosam oka video cheyandi sir, please. Okay, done. 100% done. No problem. Yes, I got 587 in 10th by KD. Explanation. Good. PDF is there, 100%. I will make a PDF raw. A PDF lo I will include all the questions. Okay. To be honest, me 1 marks questions ante it is a very doubtful place. So sir, what chapter, what type of questions? Nobody knows. But I will try to include all the questions. Okay, all the questions. Okay. That's it. That's what I'm telling. అదే ప్రాబ్లం అంటే మీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కోసమే కాదు, అలాగే మీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది కూడా ప్రాబ్లం కాదు, మీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ ద ప్రాబ్లం. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అంటే ద స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ హౌ వి గెట్ పీడిఎఫ్, ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇట్, యూ డోంట్ వరీ. ఓకే, ఒకసారి ఐ హ్యావ్ మేడ్ దట్ పీడిఎఫ్, యూ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ రా, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, అందరూ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ చేసుకోండి, వేదాంతు తెలుగు నీట్. ఓకే, యూ బీ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఐ విల్ బీ అప్డేటింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మీ నీట్ కోసమే కూడా హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఇదే గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేశాను. ఓకే, ఎస్ సార్, హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ స్కోర్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ రా? ఐ డోంట్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ. ఫిజిక్స్లో ఎంత వస్తుంది అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, క్వైట్ లాంగ్ స్టోరీ. బట్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, గుడ్ మార్క్స్, డీసెంట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. డీసెంట్ అంటే ద మార్క్స్ దట్ ఆర్ ఫర్ ద టాపర్ రేంజెస్. ఓకే, సరే. Yeah, for the TS only. Idigo, this entire session, where is it? You see from the beginning. Ee mottam video ni beginning nunchi chusko. These are for your entire revision. The only change for a TS and AP students is in your 4 marks you have some extra chapters, 2 extra chapters, KTG plus fluids. మరి 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫార్మాట్ ప్లస్ చాప్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. కానీ ఎప్పటిదాకా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ కదా. ఎస్, కాబట్టి ఈ సెషన్ ఇట్ ఈస్ అ కామన్ సెషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్. టీఎస్ వాళ్ళ కోసం కూడా ఏపీ వాళ్ళ కోసం కూడా యువర్ సెషన్ ఈజ్ అ కామన్ వన్. అంటే దే క్యాన్ వాచ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ స్కోర్ అట్లీస్ట్ 32 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. 32 ఫర్ ఏపీ, 24 ఫర్ your TS. ఇదే కదా. కేకే బాయ్ సార్, 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వస్తా, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఎస్. Don't worry ra. 85 I cannot guarantee. Okay, it depends on your preparation only. కానీ గట్టిగా ప్రిపేర్ చేస్తే అబ్సల్యూట్లీ 85 నుంచి 85 వస్తాయి రా. సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ కదా. ఐఎమ్ సో స్కేర్డ్ అబౌట్ ఐపీ, ఐ వాంట్ టు గెట్ 420 ప్లస్. తెలంగాణ టీఎస్, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ టీఎస్ 100% you will get 420 plus ra. Don't worry if you are from TS. Okay, yes. సరే, బాయ్ అందరూ, బాయ్.
we will wind up with this session. Okay. No, I'm not asking about you. I'm asking about this another person. Okay. I think Aishwarya. Aishwarya, if you are from TS, 100% you will get it. If you are from AP, that 1 marks question is కొంచెం doubtful. ఇదే కదా? Yes. కానీ ఇప్పుడు కూడా యూ కెన్ స్కోర్ ఈజీలీ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ యూ కెన్ లూజ్ ఇస్ అరౌండ్ 5 మార్క్స్ రా. అదే సో 85 పేపర్ ఉంటే యూ అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ మోర్ దెన్ 80. అట్లీస్ట్ అదే. సో దిస్ షుడ్ బి అవర్ మినిమం టార్గెట్. Okay. Sir, I will crack 438. Pakka state rank. Good. Sir, AP wala పరిస్థితి ఏంటి సార్? Yes. So, your AP and you better know it, ra. Okay, I don't need to say it. You know, paper pattern has changed recently and it will be too much headache for you guys, you know, for AP students kosame. I joined Telegram but upload fast. Okay, no problem. I will upload, don't worry. Okay, I will upload. And once again for those students idigo who are preparing for NEET, me NEET kosame తీసుకోండి. ఓకే, your 38 marks PYQs. This is one of the best books, trust me. Okay, this is for your physics. Okay, where is it? It is in the first place only. More than 6,000 questions, subject wise, topic wise కూడా. ఓకే, ఒక చాప్టర్లో ఏదైనా టాపిక్స్ ఉంటే you have the topics wise discussions in it. So sir, from your 1987 to 2025, okay, all questions are there. Okay, recent pre-final I scored 58. Very good. 58 అంటే it's a very good score, to be honest. Okay, so where did 2 marks go ra? 58 అంటే where did you lose your marks? Sir, 8 marks and 4 marks లో full marks score చేయొచ్చా? Yes. ఐపీలో ఎంత వచ్చిన నీట్లో 600+. Yes, that is the biggest thing ra. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐపీలో there might be some restrictions, కానీ నీట్లో 600+ అంటే నీట్లో if you are having 600+, that means that is the milestone you have achieved. I will salute you at that time. Okay, ఐపీలో మీకు 1000 out of 1000 వచ్చినప్పుడు కూడా I will not say anything రా. ఓకే, you are a good student, you have prepared well. కానీ నీట్లో 600+ లేదా 650+ వచ్చిందంటే it's a salute from my side. Okay, yes, don't mind sir, your hands are. Thank you so much. Okay, diagramలో you have lost your marks. Sorry. That's what I'm telling you, know. I have done my 8 marks sessions. దీంట్లో I was very specific about diagrams plus labeling plus naming of the diagrams and everything ra. అందరూ yes, 100%. That is the biggest problem in your IP. మీకు తెలుసా కదా. So they ask you about diagrams also. Labeling కూడా బాగా చేయాలి. At the same time, you know, you should also be well equipped with the explanation and all these things, which is not required for your NEET. మీ NEET కోసమే అంటే అసలు టాలెంట్ కావాలి. అదే. హాయ్ రత్న మాణిక్యం హాయ్. అప్పా, NEET 2027లో ఫిజిక్స్లో 180 out of 180 తెచ్చుకుంటాను సార్. అబ్బా. All the best ra, all the best. Okay, that is a secondary thing if you are getting it or not getting it. కానీ ఓవరాల్గా 650+. వెరీ గుడ్. Okay, very good. Your name itself ra, neurosurgeon kada. Yes sir, it is in the name itself, right? Yes, my name is neurosurgeon sir. But very best, all the best here, all the best. Okay, all the best.
Okay, overall if you are preparing for 650 plus. Very good. And if you get 650 plus, okay, నాకు personally text చేయరా, okay, I will you know, come to your village లేదా city, and then we will plan some sort of felicitation ceremony for you, okay, in your village itself. ఎందుకంటే you understand 650 plus in NEET and it is like a honey ra. So all the honeybees will attract towards you. 650 plus, 650 plus, 650 plus, and people will give you prizes, people will ask you, you know, మొత్తం marks ra. Yes. Okay, Kakinada. Sorry, I will come to Kakinada. Okay. Yes. చూద్దాం. But at least score more than 600. Okay. Yes. And నాకు తెలుసు you'll do it. IPE physics first year గురించి చెప్పండి సార్. AP. That's what I've told you. You have joined just now కదా Ratnam. This is what I have told. ఒకసారి you go and rewind the video. Okay, watch from the beginning. అంటే this is your format. I have already told. Yes, మీ ఐడి ఉంటే చెప్పండి సార్. Okay, so my idea I have given to you. ఇదిగో మీ గ్రూప్లో in your Telegram group itself, if you see in the admins section, there is my ID mentioned ra. If you are not finding, so my Telegram ID, whatever doubts you have, you can ask here, okay? Physics with Ahad sir. Visible, not visible, okay? Actually it should be visible in your admins section ra. Admins section lo AQ sir. Okay, right side lo there might be the name of AQ sir. Okay, that is my ID. IPE physics first year గురించి చెప్పండి. Arey, that's what I told you, sir. One doubt, sir. Yes, Arisha. What is the doubt? Arisha Ari 07. पूछो क्या डाउट है तुमको. पूछिए. What would be better, ra? पूछिए. నాకు గుర్తుంది ఆ ప్రిపరేషన్ టైంలో రా, we had our mathematics teacher, okay? Yes, సార్ మీరు చెప్పినవి చదివితే చాలు more than sufficient. Yeah. Yes. Sir, physics most important questions. Please. End lo you have written PSL, right? It's not please, okay? PLS, PSL. Sir, naku bhayam vestundi. Don't worry. Okay, don't worry. Why fear when I am here? Huh? Why fear when I am here? I will give you the PDF. A PDF I will include everything. Don't worry, okay? Don't worry. ఈ సెషన్స్లో వీఆర్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఓవర్సీయింగ్ ద క్వశ్చన్స్, అంటే ద చాప్టర్స్ వాట్ నీడ్స్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అదే మీ డీటెయిల్డ్ పీడిఎఫ్ కోసమే ఐ విల్ మేక్ అ పీడిఎఫ్. దీంట్లో ఐ విల్ ఇంక్లూడ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో, ఓకే? కాబట్టి డోంట్ వరీ. సార్ ఏపీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్, ప్లీజ్ చెప్పండి. I will talk to them, okay? I will talk to them. Before your examination, we will take the English class. Yes, Arisha, one doubt. Oh, what is the doubt, Ra? What is the doubt? Tell me your doubt. What doubt you have? Okay. Yes, for the NEET students, malli okasari, if you are attending my PYQ sessions, okay sir, can I apply for NEET while pursuing open inter
and I did not get my hall ticket for inter examinations. Yes, absolutely, you can apply it. Yes, PDF చదివితే చాలా. Yes, I guarantee you ఆ PDF చదివితే చాలా. So if you are willing to get 80 out of 80 also, 85 out of 85, sorry, 85 out of 85 AP వాళ్ళ కోసం, 60 out of 60 for Telangana. Yes, I will upload it. సెర్చ్ చేయండి. ఐ డోంట్ నో సార్, వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ విజయవాడలో ఉంది. ఎస్, Pranay, sir, can I apply for NEET while pursuing Open Inter and I did not still get my hall ticket for it? You can apply ra, you can apply. Groups same ఉంటే, అంటే PCB కావాలి నీ గ్రూప్లో, PCB ఉంటే you can definitely apply. Okay, there is nothing as restrictions. నేను 10th చదువుతున్నా సార్, నాకు నీట్ పైన చాలా ఇంట్రెస్ట్ సార్, కానీ కొంతమంది కష్టం అని చెప్పి భయపడుతున్నారు. కష్టం నా సార్ నీట్ ఎగ్జామ్. Okay, so Arisha, I would suggest you to first complete your boards. Okay, దాని తర్వాత you have a lot of options. NEET కావాలంటే NEET is not difficult. Okay, to be honest, there are more difficult examinations. It's not difficult. Physics కోసమే there might be misunderstanding that physics is a difficult topic or subject, but not overall manageable. Okay, నాకు ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్, ఎప్పుడో కావాలి, టైం లేదు, రివిజన్ చేస్తాను. ఛానల్లో ఉంటుంది. నో ఛానల్, ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఛానల్ రా. అండర్స్టాండ్. ఇదిగో, కెన్ యూ టెల్ మీ యువర్ ఎగ్జామ్ డేట్ రా? ఏపీ అండ్ టీఎస్ కోసం ఐ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ అబౌట్ యువర్ ఎగ్జామ్ డేట్స్, స్పెషల్లీ ఫిజిక్స్ కోసం అడుగుతున్నాం. చెప్పండి. So if you are having the exact dates, I would personally recommend you to start preparing 10 days before your examinations. ఆ PDF లోంచి 10 days ముందు స్టార్ట్ చేయండి ప్రిపరేషన్. ఎందుకంటే ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ టైం. 10 daysలో యూ ప్రిపేర్, లేదా యూ క్లాసిఫై యువర్ 10 days into 2 days డిఫరెంట్ స్లాట్స్ రా. ఇదే కదా? ఎస్. Hey Arisha, NEET exam is very easy, very easy, not difficult. Okay, very easy. You have time now, so if your board preparations are done, ante your board examinations complete preparation aidante, you start preparing for NEET from the foundation channel, leda directly start referring to the videos, specifically your basic mathematics videos. Basic mathematics lo you have your simplifications part, అంటే rational fractions, addition, subtraction, multiplication, division, power, and most important అంటే your calculus maybe you have your differentiation and integration. Okay, yes sir, physics exam March 10 AP Inter. So if your first March 10 is your exam date ante, you have lot of time kada. What is the date today? It's around 17th. 17 అంటే దీస్ 3 and 8 11 days, 21 days ఉంటుంది కదా. Why are you getting so much scared? Don't worry.
నాకు తెలియదు ఫిజిక్స్ కాకుండా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లైవ్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ నో ఓకే ఐ డోంట్ నో. యా బయాలజీకి ఫిజిక్స్కి 4 days గ్యాప్ ఉంటే యూ డోంట్ ప్రిపేర్ లైక్ దిస్ రా. ఐ విల్ టెల్ యూ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే. 90% ఆఫ్ యూ లేదా 95% ఆఫ్ యూ మైట్ బి డూయింగ్ దిస్ మిస్టేక్. వాట్ యూ డూ ఈజ్ ఇఫ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ బయాలజీ 4 days తర్వాత ఓకే, సో యూ లీవ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఫర్ బయాలజీ ఓన్లీ. నో, డోంట్ డూ లైక్ దాట్ ఓకే. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ లైక్ దాట్ బయాలజీ తర్వాత 4 days గ్యాప్ కదా ఫిజిక్స్లో, దెన్ యూ విల్ ఓన్లీ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫిజిక్స్ ఓన్లీ దోస్ 4 days. అండర్స్టాండింగ్? ఎందుకంటే బోర్డ్స్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ట్రాప్. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఇట్ వెల్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ స్కోర్. కానీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ డ్రాట్ దాట్ మీన్స్ యూ విల్ బి గాన్. చూడండి, యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ హ్యావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ యెట్ కదా. ఎస్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ పేపర్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ పేపర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సెకండ్ పేపర్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దిస్. 23 తెలుగు, 25 ఎస్ అలాగే అదే. సో 23 తెలుగు అంటే యూ హ్యావ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 6 days లెఫ్ట్ ఆ తెలుగు పేపర్ కోసమే. సో ప్లీజ్ ప్లాన్ యువర్ షెడ్యూల్స్ అకార్డింగ్లీ. लाइव है 8 मेरा 10 बजे तक चलेगा. आपका कब है? 8 से 8:30 खाली है. 8 से 8:30 तो है, बट अभी मेरा थोड़ा एक्सटेंड हो गया है. మా కాలేజ్లో మా సార్ రిపీటెడ్ ఐపీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి అని అంటారు. జస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ టు యూ. వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఎంటైర్ అనాలిసిస్ కదా. ఎస్, ఈ మొత్తం అనాలిసిస్ కోసమే వెరీ డిడ్ ఇట్ గోరా. ఇదిగో దిస్ ఎంటైర్ అనాలిసిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, ఐ హ్యావ్ టేకన్ ది ఇయర్ వైజ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. దీంట్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ కవర్డ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్. సరే, సార్ నాకు ఫిజిక్స్ చాలా భయం వస్తుంది బికాస్ పర్ఫెక్ట్ రాదు. సో యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీటా? యువర్ ఐపీ ఈజ్ డిఫికల్ట్. వాట్ అబౌట్ నీట్ రా? How will you prepare for NEET? Sanskrit, biology, physics, chemistry. English, okay. Different students, different mindset. Manasthiti. Okay, yes. Marathilo, there is a saying, Ra. Let it be, I'll not tell. సరే, ఇదే సార్ పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్లో వద్దా? నో ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ నౌ రా. ఇప్పటి కోసం ఏమీ లేదు. ఓకే, టైం టేబుల్ ఐ డోంట్ నో. ద స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మెన్షన్ టైం టేబుల్. ఇదిగో సమ్వన్ హ్యాస్ మెన్షన్ కదా 23లో యూ హ్యావ్ తెలుగు. ఓకే, వేర్ డిడ్ ఇట్ గో రా? I think someone already told it. Yes, 23 Telugu, 25 English, 2nd of March Maths, Physics is on 10th, Chemistry on 17th. It is for your AP boards. Okay. Hello sir, Gurtunama memo. Which movie did you act in, Ra? What was your last movie? Toxy Boy. What was your last movie?
Movie star kada. That's what I'm asking. What is your last movie? Sorry. Anyways, good night all of you. I think we'll wind up the session. And Ripo, I think it's your another IPE session, okay? One more. Okay. Study schedule. Study schedule ante I have already given to you. And it depends students to student. Understand? If you are, when do you get up? When do you sleep? When is your coaching classes? When do you get free time? Free time low, what is your time management? All of it matters. Sir, start no sir class. Bye Alekhya, bye. Yeah, this is the biggest confusion for me. You know, Alekhya is a male name, but Alekhya is a female name. Alage, there is a guy, I don't know. Okay, a Repo physics pre-final exam on this. All the best. All the best. Okay. Yes. Tomorrow. Malli live is tomorrow. Every day you have a live, okay? Prati oka roju. Yeah, except if any one of the teachers takes full marathon. Roju, we skip our sessions, okay? Last Sunday, Ajay sir took the marathon kada, so I did not take it. Next Sunday, if I am taking the marathon, Ajay sir will not take it. Hi. Yes, mostly my classes are in evening. Kani, some exceptional cases low. If I have to take full marathon, endukante electrostatics chapter we have started for PYQs ra. మొత్తం 3 hours class లో we have only solved somewhere around 10 questions. అర్థమైంది అంటే some 1.5 hour for revision. మిగతా 1.5 hour లో I have taken some 10 questions of PYQs. So it's not, that much fast going on. కాబట్టి I'm thinking to take longer sessions now. Okay. Yes, time అంటే 6 PM. Most of the time 6 PM is my time. Yes, good night all of you. Good night. Motivate బాగా చేస్తున్నారు సార్. థ్యాంక్స్ సార్. అరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరీషా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay, you are preparing for MSET. No problem. It's okay. Yes. I will make sure that your English session is scheduled as soon as possible, okay? Yes. Yes, your English session, I'll make it done, I'll make it done. No problem, okay? Don't worry. మీరు మీ సిలబస్లో ఫోకస్ చేయండి రా. You don't have to focus on these things. English session and all these things. See, as long as your teachers are alive, you leave every single problem on our head. Okay? ఒకటే responsibility, that is షెడ్యూల్ పిక్ రా సార్. మీ అందం వెనుక రసం. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సీక్రెట్స్ రా, టు బి ఆనెస్ట్. ఓకే దెన్ టేక్ కేర్. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. షెడ్యూల్ పిక్ అంటే ఏంటి రా? ఐ డి నాట్ అండర్స్టాండ్. షెడ్యూల్ పిక్ టాకింగ్ అబౌట్ లైవ్. You're talking about thumbnail. I see. Yes, English grammar. I can teach English grammar also, to be honest, okay? Endukante I have a very good English. I am not boasting myself, kani generally I am talking, my English is very good. Okay, I do talk about your accents also. I know a lot of different accents, okay? Arabic accent is there, US accent is there, UK accent, మరి ఇండియన్ యాక్సెంట్. సరే
Anyways, bye all of you, bye. It's almost high time to end of the session. Yes. Chalo. Good night all of you, good night. Bye bye. I am just winding up with the session, okay? Bye.